So, hier ist wieder euer Woozy the Ripper. Willkommen zu Part 2 von Dragon Quest 11. Wir hatten zuletzt hier den Bosskampf mit diesen Rauchwolken und das ist peinlich, ich habe den Namen vergessen, wie die heißen. Ich glaube Smokes oder irgendwie so hießen die. Ich könnte jetzt theoretisch auch nachgucken in der Monsterliste, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, wir sind jetzt kurz vorm Gipfel. Sollten da jetzt in den nächsten paar Minütchen ankommen. Mal sehen, was uns dort erwartet. Oh, okay. So, genau wie ich es in Part 1 schon gesagt habe, wenn ihr Tipps für mich habt, was ich verbessern kann, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich hoffe, von der Stimme her geht es so. Ich weiß, dass es etwas kritisch ist, aber Here momentan habe we ich are at last. keine bessere, Möglichkeit, meine Stimme aufzunehmen. Von daher hoffe ich, dass das jetzt für die ersten paar Parts in Ordnung sein wird. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Help! Help me! Help! Help! We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look, the mark on your hand. Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Wow! Look! It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They want... Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom.
Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht mehr im Kopf, dass man da wirklich alleine runterlaufen muss. Aber das ist doch viel besser, dass man teleportiert wird. Immerhin kennen wir den Weg ja jetzt. Und so viel Besonderes war da jetzt auch nicht. Aber ich muss sagen, der Angriff, dieser Blitz, das war schon nicht schlecht. Ich wünschte, das könnte er jetzt schon irgendwie mit den Fähigkeiten machen. Aber leider geht das nicht. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. Wow, schon die erste, naja, Trophäe sozusagen. Das ging jetzt ziemlich schnell. Okay. Super, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade gucken wollte. Naja, egal. Dann gehen wir mal los. Aber könnte stören, dass man hier rechts irgendwo hoch konnte. Ja, hier. Ich glaube, da findet man irgendwie was ganz Nettes. Auch wenn es nur ein paar Gil sind. Irgendwas Gutes war da, glaube ich. Wobei, Gil, ich weiß gar nicht, wie nennt man bei Dragon Quest nochmal das Geld? Ja, dann nehme ich glaube Gold heißt hier einfach. Gil war ja Final Fantasy. Das ist ja nicht ganz dasselbe Spiel. Ja, da haben wir es. Bisschen Gold. Ich weg auf den Müll, bevor ich hier alles geholt habe. Flinkheitssamen. Will ich den? Doch, den will ich. Unseren guten alten Helden benutzen. Kupfererz haben wir. Ach ja, genau, das Kupfererz haben wir ja in der Höhle gefunden gehabt. Stimmt ja, so. Gibt's hier nicht. Nehme ich mal die nette Abkürzung. Und ihr könnt ja keinen Fallschaden. Das ist ja das Schöne. Okay, da vorne ist die Kirche. Zur Kirche gehen wir aber erst später. Wir sollten, glaube ich, erstmal nach Hause gehen. Hier. Oh, man hat nur die Minimap, okay. Interessant. Hier hinter findet man noch was. Oh. Geil. Ich wusste gar nicht, ob man da jetzt schon hinspringen kann, aber ja. Perfekt. Ah ja, ein Zypressenstock.
Ich habe das Gefühl, dass der nicht so gut sein sollte. Ja, dachte ich mir. Da behalte ich doch lieber mein Schwert. Okay. Warte, blau ist doch eine Mission. Nein. Oh. Okay. In Teil 9 war das immer so, dass dieses blau gekennzeichnete eine Mission war. Ein Buch, irgendwas Wichtiges zu lesen? Nein. Nichts Wichtiges. Oh. Einfach mal die Sachen von den armen Dorfbewohnern kaputt machen. Böse. Oh, da ist ja unser lieber kleiner Hund. Wobei, er gehört ja nicht uns, er gehört ja eigentlich Sandra. Aber, naja. Oh, here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tor, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tor. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the Luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Oh, yay, was zu Abendessen. Perfekt. Ja, ja, kein Wunder, dass man nach so einer Nachricht nicht schlafen kann. Ist ja jetzt etwas, was man nicht jeden Tag erfährt, dass man der auserwählte Lichtbringer ist. Für so einen gewöhnlichen kleinen Jungen dürfte das ja sehr unerwartet sein. Wobei, was heißt hier kleiner Junge? Er ist ja jetzt erwachsen. Ah, ich finde es super, dass man nicht immer die Leiter benutzen muss, sondern auch runterspringen kann. So, mehr gibt sie gar nicht zu holen. Wobei, so was Nettes drin. Ja, einfaches Gewand. Naja.
Einen Spaziergang machen. Okay. Na gut. Gucken wir mal, wohin uns der Spaziergang führt. Ich sehe hier jetzt nichts Auffälliges, aber kann ja noch kommen. Warte. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Ja, schon traurig, dass wir jetzt unser schönes Zuhause verlassen müssen und unsere liebe Freundin Sandra zurücklassen müssen. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. So, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Naja. Ein bisschen ist gut, also. Viel ist es nicht. Aber gut. Es ist ja schon sehr, sehr nett von dir. Muss man sagen. Gut, da hinten war die Kirche. Dann gehe ich auch mal speichern. Und beende hier den Part. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in Part 3. Wenn ich dann mal wieder Dragon Quest spiele. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, vergesst nicht die Tipps, was das Gameplay angeht und was vielleicht auch meine Stimme angeht. Aber ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass
ja, meine Stimme jetzt nicht so die perfekte Qualität hat, aber es wird sich jetzt in den nächsten Parts dann noch ändern.